చాలా ఛాలెంజెస్ ఉన్నాయి, రైట్? ఫోన్ పడితే ఇన్స్టాగ్రామ్ పోతూనే ఉంటుంది, రైట్? టైం లేదు, కోర్స్ వర్క్స్ ఉన్నాయి, ఇంటర్నల్స్ ఉన్నాయి, ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి, ఎక్స్టర్నల్స్ ఉన్నాయి. సో బట్ హౌ డూ యూ మేనేజ్ యువర్ టైం, రైట్? Hello everyone, welcome to Spotlight. Today we have with us Mr. Manoj Kumar Badagharwala. He is a highly accomplished mechanical engineer with a diverse background. He comes from a family of washermen and has worked hard to achieve his success in the field. After completing his undergraduate degree in mechanical engineering at CBIT Hyderabad, Manoj sir went on to pursue a master's degree in the US. After his master's, he worked for Caterpillar in the US, where he developed several products and inventions with them. Post returning to India in 2012, Manoj sir worked for Infosys and Tata Technologies, developing products across different domains. He started his own company, Badagharwala Technologies Private Limited, in the year 2021. As a part of nation building, he engages with early stage startups where he works as a facilitator and a mentor. He is a mentor at various organizations including T-Hub, Alib, BVIC, supports women entrepreneurs, grassroots innovators, and student entrepreneurs. With this combination of education and industry experience, Manoj sir strives to guide and support the next generation of entrepreneurs. And he very famously says, "You cut my nerves, you get oil." So, welcome to EDAM Spotlight, sir. Thank you, Vic. That's a very warm welcome for me. Thanks a lot. Thank you, sir. It's great having you here. Thanks. Sir, you were a student yourself, and you found your way into entrepreneurship. So, how did that happen? So, as you read out, like my family comes from my washerman background. We actually, to be frank, I never had a thought like I should do entrepreneurship. But while doing ironing clothes for others, I used to always think like my life should change, right? So, of course, humble background, you can't think about entrepreneurship because there's no money there, right? But my brother always had a confidence on me that I can do something different. So he took a personal loan on me to send me out of this country so that our life can change, right? So that's how first thing, like I went out of this country to learn in a different world. That's why I went to US for my masters, did a lot of hard work. It just did not happen overnight. Things just, but the lucky part is the moment I landed there, I got a lot of scholarships and all. Worked for different companies as interns also, so that helped me pay off my fees and all, right? So that's how things worked one after the other. I kept on doing my hard work, sincere effort. Again, I come back to my brother's sincere belief in me. I did not believe, but my brother had such a big belief on me. So he sent me out and I took that as an opportunity for me, work day in, day out. There was a days, used to work like 16, 18 hours per day. There was not a single day that went without, like, not just take a holiday or something. So it was like 7 days, 365 days, just keep working on it. So a couple of years went on like that. And then Caterpillar came for me. So Caterpillar hired me, did a lot of inventions as you mentioned there, did a lot of products for them. Those products are in the market right now, successfully running. These are like, 15 million, $20 million machines. They're working really well. So that's how the journey happened, right? But somewhere in the back of the mind, there was always there that I should do something about my country, right? US and all are good, there are a lot of opportunities there, of course, but what am I doing for my own country, right? That was always there in the back of my mind. And so there were two main reasons actually. One was Mother India always, and my own mother, I should take care of her, right? So in 2012, I think that was one of the calling that happened. So I made a decision to come back to India. And first I wanted to understand like how things work in India, right? I didn't have much experience in corporate world, how things work here. So came here, worked for Infosys for some time. Then later Tata called for the project, developed a similar machine like JCB for them. So that happened. And then 2016, I just left corporate world. Then I started to look into entrepreneurship side. So that's where actual steps started in 2016 to do something about my own company and all. So from there, there was a lot of learning, right? It just did not happen overnight. So I had to learn how the things work,
how the system is, because nobody there to teach me or like, guide me. It's in a similar situation like you are in, right? So you started EDAM, but there's not much support, right? But back in 2016 was even worse because there's nobody to guide you, right? Like how things go, what should you do, whom to talk to. So all those things took a lot of effort actually. So that's basically is where I got into entrepreneurship side. And I'm very thankful to one more person in my life, Mr. Abhijit Khadikar. He's the one who identified that I can do mentoring for startups. So he called me for a project. So that's where the mentoring started actually. So the journey of entrepreneurship is that. Amazing, sir. You're now working with your own company, sir. You've established Manoj Badagharwala Technologies. Could you tell us a little about Badagharwala Technologies? So Badagharwala Technologies, the idea was like, first of all, like the Badagharwala tag name itself, right? Yes. So my ancestors had a big house. So that's how we got that name, surname. It's basically surname, right? So I was searching for a unique name for a company, right? You always try to have a unique brand and something, name for your company. So I was searching for different names. I searched in Sanskrit words, Japanese words, like English words or Telugu or Hindi, different languages. But apparently I saw my last name itself has like a unique name itself, right? So I thought like, let's put that name itself. So that's how the Badagharwala Technologies came into being. So this company, original idea is to support in technology development, anybody trying to develop a product in hardware side. So handhold them. Second is into energy sector, like anybody trying to develop energy related stuff, I'll do that. And third is education. So these two things I did, education and the product development side, I supported certain companies. But while I was doing all this stuff, there was more inclination towards mentoring. Like I saw there's a big gap in terms of like people don't understand how a product is actually developed, especially in India, right? So there are always, they talk about like building prototypes, multiple prototypes and all. So I saw there is a big gap there and where I can be a very helpful resource. So that's why I shifted a little bit to more towards mentoring than actual my company. So currently that's the focus. You're one of the most respected mentors currently in the ecosystem, sir. You work with startups almost full time now. So what do you think, sir? Should students get into entrepreneurship? Simple గా చెప్పాలంటే స్టూడెంట్స్ కి దేర్ ఇస్ లిమిటేషన్ అని లేదు. లైక్ దే షుడ్ ఎక్స్ప్లోర్ ఎవ్రీ ఆప్షన్ పాసిబుల్, రైట్? ఇట్ కుడ్ బి ఎనీథింగ్ దే ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్, దే షుడ్ గో ఫర్ ఇట్. ఇంకోటి ఇప్పుడు ఎకోసిస్టమ్ ఎట్లా ఉంది అంటే చాలా సపోర్ట్ ఉంది. మీరు చూస్తున్నారు కదా, ఇప్పుడు టీ హబ్ ఈవెంట్స్ అవుతున్నాయి, షార్క్ ట్యాంక్ ఇండియా షో నడుస్తుంది, రైట్? సో మచ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్, సో మచ్ సపోర్ట్ ఈస్ దేర్. ట్రై చేయడం తప్పులేదు, రైట్? అది వస్తా లేదా వేరే విషయం, అట్లీస్ట్ ట్రై చేయండి. సో ఐ థింక్ దే షుడ్ ఎక్స్ప్లోర్ దోస్ థింగ్స్. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఫండ్స్ కూడా చాలా ఉన్నాయి మాకు ఇప్పుడు ఎకోసిస్టంలో. కాలేజెస్ కూడా సపోర్ట్ చేస్తున్నాయి. కాలేజెస్లో ఇప్పుడు ఐఐసి ఉంది కదా, ఇన్స్టిట్యూషన్ ఇన్నోవేషన్ కౌన్సిల్. చాలా మంది స్టూడెంట్స్కి తెలియదు. నేను ఇప్పుడు ఈవెంట్స్కి వెళ్తే కాలేజెస్ పిలుస్తారు కదా, ఐఐసి తెలుసా అంటే అంటే ఎవరు ఎత్తరు కూడా, వాళ్ళకి తెలియదు కూడా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. కానీ దిస్ ఇస్ ఫర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫర్ యువర్ ఆడియన్స్ ఆల్సో, లైక్ హూఆర్ ఇస్ వాచింగ్ ఇట్. కాలేజ్లో ఐఐసి అని ఒక డిపార్ట్మెంట్ ఉంటుంది, అది మ్యాండేటరీ. ఎవ్రీ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో ఉండాల్సిందే అది. వాళ్ళు వెళ్ళి అడగాలి, సార్ మాకు ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్లో ఇంట్రెస్ట్ ఉంది, మాకు సపోర్ట్ చేయండి. అయితే ఐఐసి సపోజ్ టు హెల్ప్ యూ. ఒక చిన్న మాట చెప్తా, మీరు వెళ్ళి అడగకపోతే ఇంకా వేరే వాళ్ళు మీకు వచ్చి ఎవరైతే చెప్పాడు కదా. ఎస్ సార్. సార్ ఇప్పుడు స్టూడెంట్స్ వర్ ట్రయింగ్ టు బి ఆంటర్ప్రెన్యూర్స్ వే బ్యాక్ దెన్. వై డూ యూ థింక్ నవ్ ఈజ్ అ రియలీ గుడ్ టైమ్ ఫర్ స్టూడెంట్స్ టు గెట్ ఇన్ టు ఆంటర్ప్రెన్యూర్షిప్, సార్? So good question, Vivek, because see, even why did you start EDAM at this point, right? I will come back to you because you as a team has started EDAM to support students to get into the next level, right? The whole idea about EDAM, right? We've seen that there's a really big gap between what we're being taught at college and what is required in the industry level, and not many people care about it right in the college itself, and they spend almost 6 or 7 months right after their graduation, then get into a job. So we thought someone needed to address this, and that is why we are here. See, that's always a gap, right? So industry wants something, and colleges, for some reason, the education system is so back right now. There are reasons why they are back, right? So education policies are like that. Let's not discuss detail on that, but that's how the curriculums are designed, right? They're a little behind than what actually industry needs in the real world. So there's a big gap there, and which you identified really well. So that's why EDAM is filling that gap, right?
So that's one example, right? So to again, I'll come back to your general question, like why now students should do into entrepreneurship side. As I said, like there's a lot of support available now, starting from central government to all the way to like individual incubators at your state level or at your college level also. There's everybody is like supportive. The ecosystem is growing, and we want to go to the next level, right? In terms of our economy size also, and having new ideas, new solutions is very important. So that's where entrepreneurship makes a big difference actually. So as a student, while you are learning, yes, I understand. Oh, chala challenges ఉన్నాయి, right? ఫోన్ పడితే ఇన్స్టాగ్రామ్ పోతూనే ఉంటుంది, రైట్? టైం లేదు, కోర్స్ వర్క్స్ ఉన్నాయి, ఇంటర్నల్స్ ఉన్నాయి, ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి, ఎక్స్టర్నల్స్ ఉన్నాయి. సో బట్ హౌ డూ యూ మేనేజ్ యువర్ టైం, రైట్? దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ఛాలెంజెస్. But if you take little bit step forward, especially towards managing your time, I think it's a very right time to get into entrepreneurship side and make a big difference. Yep. That was amazing. Sir, also, what is the role that a college plays in the life of an engineer that wants to be an entrepreneur? Is it really necessary for us to get into a tier 1 or tier 2 college for us to pursue entrepreneurship as a career? Yeah, that's a great question, right? So if everybody thinks that only IITs or NITs only can do, right? That's that's what you mean by tier 1, right? So if NITs and IITs will only do it, then the whole country will be just sitting and watching them, right? Yes. But that's not the case. See, I'll talk based on my experience, right? So mentor startups from IITs, NITs, and also tier 2, tier 3 colleges currently doing that. But I didn't see any big difference in terms of like the zeal or the energy that those are the most important things, right? See, మిగతా అంత టెక్నాలజీ ఉందా లేదా, వాళ్ళకి సపోర్ట్ ఏమొస్తుంది, ఫండింగ్ అది కొంచెం పక్కన పెడితే, యాజ్ ఎ హ్యూమన్ ఎవ్రీబడి ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ సేమ్. ద బ్రెయిన్ పవర్ ఎవ్రీబడి వాజ్ ద సేమ్ యాజ్ లాంగ్ యాజ్ వీ యూటిలైజ్ ఇట్ ప్రాపర్లీ కదా. సో of course there is some advantage is there for IITs and NITs in terms of like వాళ్ళకి ఎకోసిస్టమ్ డెవలప్డ్ ఉంది, ఇక్కడ వెళ్ళాలి వాళ్ళకు తెలుసు. అలా అని tier 2, 3 తక్కువ కాదు. దే ఆల్సో హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్ అవైలబుల్. మనకేందంటే మనం వెళ్ళి అడగము. యాక్చువల్లీ మనకు అదొక పెద్ద ప్రాబ్లం ఉంది. ఎవరన్నా వెళ్ళి అడగాలి అంటే భయం, రైట్? ఆడేమనుకుంటాడు అని, ఆడేమని అనుకోని నన్ను లైట్ తీసుకొని ముందు నువ్వు అడుగు కదా. ఫస్ట్ యూ ఆస్క్ హిమ్, దెన్ యూ సీ వాట్ ఎవర్ హ్యాపన్స్. ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా. దిస్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ కోట్ ఎవ్రీ టైం. ఒక 100 మంది అడిగారు అనుకోండి మీరు, లెట్ సపోజ్ యూ హ్యావ్ వెంట్ టు కాంటాక్ట్ ఆన్ లింక్డ్ఇన్, ఐ నీడ్ సమ్ హెల్ప్. 100 మందిలో 10 మంది చెప్పరేమో, కానీ మిగతా 90 మంది హెల్ప్ చేస్తారు. కర్మగాలి ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ 10 మంది కలిసారు అనుకోండి, యువర్ మోటివేషన్ విల్ గో డౌన్, రైట్? మరి 10 మంది అడిగినా 10 మంది చెప్పలేదు అని. సో అలాంటి ఇష్యూస్ అవుతాయి, బట్ డోంట్ లెట్ ఇట్ గో, రైట్? దట్స్ నాట్ ద థింగ్. యూ కెన్ కీప్ కంటిన్యూ దాట్. ఆపర్చునిటీస్ వస్తాయి మీకు, థింగ్స్ విల్ వర్క్అవుట్ ఫర్ యూ. But it, again, back to the question about like tier 1, tier 2 or tier 3, it doesn't matter. As long as you have the zeal to do it, you can accomplish it. Sir, so most of the students that want to be entrepreneurs, they think they have an idea, they try and solve it. How good is this approach, and how do people identify a problem statement? How important is a proper problem statement? యాక్చువల్లీ జనరల్గా ఏమవుతుందంటే, ఇప్పుడు ఇవాల్యుయేషన్కి వెళ్తాం కదా, ఎనీ కాలేజెస్ వి గో ఫర్ ఐడియేషన్, హ్యాకథాన్స్ అండ్ ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్. దే ఆల్ టాక్ అబౌట్ ఐడియాస్. స్టార్టింగ్ ఐడియా పట్టుకొస్తారు. ఓ రాత్రంతా, దానికి సింపుల్ రీజన్ ఒకటే, రాత్రంతా షార్క్ ట్యాంక్ చూస్తారు, అది యూఎస్ఓ, యూరోపో, లేకపోతే యూకే, ఆస్ట్రేలియా షో చూస్తారు. మొత్తం రాత్రంతా ఇదే పని, రైట్? దే వాచ్ ద షోస్. ఆయనకి $1 million వచ్చినాయి, మనకు కూడా రావాలి. ఇక పొద్దున్న లేస్తాడు, ఐడియా పట్టుకొని వచ్చేస్తాడు. సి దట్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ ప్రాబ్లం కదా. It is not about idea now. రూపాయికి 1000 ఐడియాలు ఉన్నాయి. That is the value of an idea. The important part is for whom you are solving the problem. There should be a problem, right? First of all to solve. And ఎవరి కోసం సాల్వ్ చేస్తున్నారు, ఆ ప్రాబ్లం ఉందా లేదా, దాన్ని బట్టి అది పట్టుకొని then you come up with an ideas to solve it. Not like first find a problem idea, then దాన్ని ఏం చేస్తారంటే దాని చుట్టుపక్కల ఒక ప్రాబ్లం క్రియేట్ చేస్తారు. ఇప్పుడు ఐడియా వచ్చింది కదా, ఇంక సరౌండింగ్ నేను ఐడియా ప్రాబ్లం క్రియేట్ చేస్తా అంటారు. దట్ ఈస్ అ రాంగ్ అప్రోచ్. దట్స్ వై లాట్ ఆఫ్ స్టార్ట్అప్స్ ఫెయిల్. స్టూడెంట్స్లో కూడా అదే ఇష్యూ. ఏం చేస్తారు, అది చెప్పినా కదా, షోలు చూస్తారు, పొద్దున వస్తారు, సార్ మీకు ఐడియా వచ్చింది, పైసలు పెడతారా అంటారు. పైసలు ఎట్లా పెడతారా, నేను ఎవరు కస్టమర్, ఎవరి కోసం చేస్తున్నావు, అవన్నీ తెలియకుండా ఎట్లా చేస్తాము. సో బెటర్ ఇస్ ఫస్ట్ కమ్ విత్ అ ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్, ఐడెంటిఫై ఫర్ హూమ్ యూఆర్ ట్రైంగ్ టు సాల్వ్ ఎ ప్రాబ్లమ్, వాట్ ప్రాబ్లమ్ హీ హ్యాస్, దెన్ డెవలప్ ఎ ఐడియా ఫర్ దాట్. దట్స్ హౌ ద ఫస్ట్ స్టెప్స్ షుడ్ బి. ఇంకోటి ఐడియాస్కి ఎట్లా అంటే, ఐడియా కాకుండా ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్కి ఏ సెక్టర్స్ సెలెక్ట్ చేయాలి అంటే, సెక్టర్స్ విచ్ యూ ఆర్ వెరీ ప్యాషనెట్ అబౌట్. దట్స్ వన్ వే ఆఫ్ లుకింగ్ ఎట్ ఇట్.
right, which you are very passionate, or లేదంటే you personally are facing some issue, product ఉంది, some problem you are personally facing it, right? So అలాంటివి ఏమైనా ఉన్నాయా? So those things will help you identify a real problem actually. So that will, if you solve those problems, then it is better. So ఇప్పుడు pollution ఒక issue నడుస్తుంది, right? Everybody is facing it. Can you do something about to reduce that pollution? That's a real case that is going on, right? So ఎలా తగ్గించచ్చు, దానికి ఏమైనా చేయగలుగుతామా? Using the technology what we have learned so far, can you do something about it? So that's how the right problem statement identification, and then the idea should be there. Sir, it might be that we identify a problem, but most of the times we might not know if that problem is worth solving. మనకు ఒక ప్రాబ్లం అనిపిస్తుంది సార్, అది నాకు ప్రాబ్లం అయి ఉండొచ్చు, కానీ కెన్ ఐ బిల్డ్ అ ప్రోడక్ట్ ఆర్ అ సొల్యూషన్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్ అనేది హౌ వయబుల్ ఈజ్ ఇట్ అని హౌ డు ఐ నో సార్? నాకు హౌ డు ఐ గెట్ టు నో దట్? It's a very common problem actually. It's a great question actually. There is no fixed answer to it, to be frank. ఎందుకంటే the market, it's all market driven, right? ఇప్పుడు అది ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్ ఎంత పెద్దగా ఉంది, ఎంతమందికి కావాలి, అది ఆ సొల్యూషన్ మీరు ఎట్లా డిజైన్ చేసారు, అది ఎంత కాస్ట్కి వచ్చింది, అది మంచిగా ఉందా లేదా, లేకపోతే ఆల్రెడీ ఉన్న సొల్యూషన్స్కి బెటర్ ఉందా లేదా, మెనీ ఫ్యాక్టర్స్ కమ్ ఇన్ టు పిక్చర్. ఇది చాలామంది ఇట్లానే వస్తారు, లైక్ ఐడియా, సార్ నాకు ఐడియా వచ్చింది, పైసలు పెట్టండి, ఇది నేను చేసేస్తా, ఇప్పుడు ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్ చాలా బాగుంది, చేద్దాము అని. బట్ ద బెటర్ అప్రోచ్ టు దిస్ ఇస్ మేక్ అ POC, ప్రూఫ్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్, ఒక చిన్న ప్రోటోటైప్ లాగా చేసుకొని దాన్ని మార్కెట్లో తీసుకెళ్ళి దాన్ని టెస్ట్ చేయండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. దానికన్నా ముందు ఏం చేయాలి అంటే, ఫస్ట్ ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్ని వెరిఫై చేయడానికి కొన్ని సర్వేస్ రన్ చేయాలి. యూ గో అండ్ టాక్ టు కస్టమర్స్, పర్సనలీ ఇంటరాక్షన్ చేయాలి, అర్థం చేసుకోవాలి యాక్చువల్గా ప్రాబ్లం ఎంతమందికి ఉంది. ఇప్పుడు 100 మంది మీరు మాట్లాడారు అనుకోండి ఎగ్జాంపుల్గా, 100 మందిలో ఒక 10-20 మెంబర్స్ సేయింగ్ దేర్ ఇస్ ఎ ప్రాబ్లమ్, దెన్ ఇట్స్ నాట్ దాట్ వర్త్ టు స్పెండ్ టైమ్ ఆన్ ఇట్, రైట్? వేరాజ్ ఒక 60-70 మందికి ప్రాబ్లం ఉందనుకోండి, అది సిమిలర్ థింగ్, then it makes sense to go and solve the problem, right? Let's put some effort. So that's first stage, right? Then you make a very small prototype kind of thing, POC or prototype. Could be software, hardware, doesn't matter. Make a small, don't spend too much money, right? That's why people always అదే అవుతుంది, సార్ నాకు ఒక ₹1,00,000 ఇవ్వండి, నేను ప్రోటోటైప్ చేస్తాను. ₹1,00,000 ఎందుకు కావాలరా నీకు ప్రూఫ్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్కి? లైక్ I literally stop so many colleges also. Don't pay this guy that much money. That doesn't make sense, because prototype POC stage లో మీకు అవసరం లేదు మనీ. First of all, I'm very clear about that, right? You don't need like very big amounts of money. You can manage with your friends and family or your own pocket money. ఒక రోజు పిజ్జా తినకపోతే సరిపోయే పైసలు కూడా వచ్చేస్తాయి. ఇఫ్ యూఆర్ స్పెషల్లీ ఆన్ ద సాఫ్ట్వేర్ సైడ్ కదా, యాప్ డెవలప్మెంట్కి మీరు తినే పిజ్జా పైసలతో అయిపోతుంది పని యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే. బట్ పీపుల్ డోంట్ వాంట్ టు డూ లైక్ దట్. అన్ని ఫ్యాన్సీ కావాలి, AWS కావాలి. Why do you need AWS credits in the initial stage? Just think about it. When you're doing a POC, just సిస్టమ్ని సర్వర్ లాగా యూజ్ చేయి, దాన్ని రన్ చేసి చూడు. 100 మందికి నీకు సర్వర్ సరిపోద్ది కదా సిస్టమ్ యాజ్ ఎ సర్వర్. సో అది చేయరు, AWS క్రెడిట్స్ కావాలంటాడు, ఆడేమో ఎక్కువ పైసలు లక్షలు అంటాడు. ఇంకోటి వెబ్సైట్ హోస్టింగ్ అంటారు, దానికో పైసలు పోతాయి. Why do you need that money, right? Initial stage, because the idea is not even validated yet. So that's where once you get a problem statement or an idea in your brain, work on validating it with the actual customers, right? First problem statement ni verify చేసుకోవాలి, validate చేయాలి, doing surveys, talk to people. ఇక్కడ ప్రాబ్లం వస్తుంది తెలుసా, ఇప్పుడు నేను చెప్పినాను పోయి కస్టమర్తో మాట్లాడంటే ఆ జిందగీలో రోల్ మీద రాడు, రైట్? స్పెషల్లీ D2C కస్టమర్స్ ప్రాబ్లం స్టేట్మెంట్ ఉందనుకోండి, యూ ఆర్ సపోజ్ టు గో యాజ్ ఎ ఫౌండర్ అండ్ గో అండ్ టాక్ టు దట్ పర్సన్, అన్నోన్ పర్సన్. మనకు భయం ఎంత, ఆడు ఏం చెప్తాడేమో, రైట్? స్టార్టింగ్ ఉంటుంది, ఆల్ దోస్ థింగ్స్ విల్ ఆల్వేస్ బి దేర్. ఒక 4-5 మాట్లాడితే ఒక భయం పోతుంది, నెక్స్ట్ టైం ఇట్ విల్ బి ఈజీ ఫర్ యూ. సో ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా. వీ వర్ డూయింగ్ దిస్ టాటా హిటాచి ప్రాజెక్ట్ చెప్పాను కదా, టాటాలో వర్క్ చేసేటప్పుడు హైవే పైన ఆపరేటర్ ఈజ్ రన్నింగ్ JCB machine. We have to get his inputs so that the machine can be better, right? We can make a better machine. ఆడు that was like 45 degrees hot summer day, right? In the మధ్యాహ్నం టైంలో ఆడు పని ఆపడు, ఎందుకంటే ఆయన బాస్ చూస్తాడు అని వచ్చి, రైట్? ఈడు ఆపడు, మనం అన్ని అడగాలంటే ఆడు పని ఆపాలి, రైట్? ఈ రెండు కావు ఇప్పుడే. సో వీ వెయిటెడ్ ఆల్మోస్ట్ like 2-3 hours to till the operator completes his job. He gets down the machine, దిగినాక తర్వాత అంతో కూర్చొని then we discuss like what things you like about this machine, what you don't like, so that we can make a better product. So things like this is just a very simple example. We did much worse than that, but this is how actual product developments are done, right? So you have to get to the core area, understand what is the core problem, then develop product to it. That makes more sense, because then the operator will think like mera baat suna, he listened to me and he made a product for me, right? Yes. So అలా డెవలప్ చేస్తే వాల్యూ ఎక్కువ ఉంటుంది ప్రొడక్ట్స్కి.
So that's a real world case, right? So alaga you keep on working on it to validate your problem statement. Sir, you personally were involved with so many startups, sir, and most of them were student startups. So, what do you think are the common traits or the common reasons why the startups fail, sir? Like you've just said, Shark Tank చూస్తున్నారు, people come up with an idea, they say they have an idea for entrepreneurship. ఎందుకు ఫెయిల్ అవుతాయి, sir? What are the key markers to identify a failing startup? Yeah. Let me just put that thing Shark Tank India, right? I'm not against Shark Tank India or something, but of course there are some things to be very careful about when you are starting taking Shark Tank as an example. What they are showing is just some part of the whole thing, right? Like the way they do the evaluations, but the evaluation happen actually for a longer period of time in the actual show on due diligence. So that is not complete show. It's a show, right? So we have to do a very short part only, but the actual due diligences will be for a longer period of time. So adoka part. So coming back to your question, like what traits are missing in the students, right? Student startups. So what I generally say is random way of development, right? ఇది నాకు నచ్చింది నేను చేస్తా, రైట్? ఆ టైప్ ఒక మెంటాలిటీ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి. ఇంకోటి టెక్నాలజీని కంప్లీట్ అర్థం చేసుకోరు. ఇప్పుడు నాకు ఇది అర్థమైపోయింది నేను చేసేస్తా ఆ టైప్లో వెళ్ళిపోతారు వితౌట్ గోయింగ్ డీప్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ద టెక్నాలజీ ఇట్ సెల్ఫ్, రైట్? సో దట్ ఈస్ కామన్ ఇష్యూ ఐమ్ సీయింగ్. థర్డ్ ఈస్ ఇన్హిబిషన్, ఆడేమనుకుంటాడు, రైట్? దే డోంట్ నెవర్ టాక్ టు కస్టమర్. నేను అనుకున్నా ఇదే ప్రాబ్లమ్ నేను చేసేస్తా, రైట్? వెరీ కామన్ ఇష్యూ. నాకు అనిపించింది దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ ఈస్, సో ఐ విల్ సాల్వ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్, రైట్? సో దట్స్ అనదర్ ఇష్యూ ఐ కామన్లీ సీ. ఇంకోటి దే డోంట్ ఈవెన్ హ్యావ్ అవేర్నెస్ అబౌట్ ద ప్రాసెస్ హౌ టు డూ సర్టన్ థింగ్స్. ఇట్స్ నాట్ దర్ ఫాల్ట్ ఆల్సో, టు బి ఫ్రాంక్, బికాజ్ కాలేజ్లో ఎవరు చెప్తాడు, రైట్? ప్రొఫెసర్స్, their knowledge is limited, right? We can't blame them also. Their knowledge is limited because they have not worked in that scenarios or in those conditions, right? So there's a gaps, right? These are all the gaps. Of course, EDAM is doing this kind to bring those gaps in, right? So they want to fill those gaps by providing mentoring, student mentors and all. So those things are helping, but still there's huge gaps are there, right? So people still have to do a lot of work to get that done. So back to student traits is these common things, right? ఇంకోటి మనీ మేనేజ్మెంట్. ఏం చేస్తారు అంటే స్టార్టింగ్లోనే మొత్తం పైసలు ఖర్చు చేసేస్తారు. ఇప్పుడే చేశాను నేను, ఓవర్ నైట్ మిలియనర్ అయిపోవాలి టైప్లో. సి ఓవర్ నైట్ సక్సెస్ అనేది అది ఓవర్ నైట్లో కాదు. అది దిస్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఆర్ దేర్ బిహైండ్ ద సీన్ విచ్ యూ డోంట్ సీ యాక్చువల్లీ. నోబడీ ఈజ్ లైక్ ఓవర్ నైట్ సక్సెస్ జస్ట్ లైక్ దట్. యూ డన్ లాట్ ఆఫ్ హార్డ్ వర్క్ టు కమ్ టు దట్ పాయింట్, రైట్? వీళ్ళేమనుకుంటారు, ఇవాళ నేను ఓవర్ నైట్ సక్సెస్ అయిపోవాలి, పైసలు పెట్టేసిన నేను మొత్తం అయిపోవాలి, రైట్? మరి ఇంకో దీంట్లో ప్రాబ్లం ఏంటంటే పేరెంట్స్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆల్సో అండ్ సొసైటీ ఎక్స్పెక్టేషన్, రైట్? అదొకటి ఉన్నది. యూ ఆర్ ఆల్సో ఫేసింగ్ ఇట్, రైట్? డే ఇన్ డే అవుట్. ఇంటికి వెళ్ళగానే అరే ఏం చేసినావు అంటాడు, రైట్? ఏమన్నా ఫెయిల్ అయింది అనుకోండి, నేను చెప్పినా ఇన్లే అంటారు, అవునా కదా? సో దోస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఆర్ లైక్ పుట్టింగ్ స్టూడెంట్స్ లిటిల్ బిట్ వెరీ కాషియస్ వెన్ దే టేకింగ్ రిస్క్ ఆల్సో. సో రిస్క్ తీసుకోవాలి, కొంచెం ప్రాసెస్ బేస్డ్ వర్క్ చేయాలి. ఇంకోటి ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్, గోయింగ్ టు రిపీట్ దిస్ అగైన్, బట్ ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్ ఈ కరెంట్ ఒక కస్టమర్తో కలిసి మాట్లాడి వర్క్ ఆన్ దాట్ ఫస్ట్, ఐడెంటిఫై ద ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్ రియలీ వెల్, దెన్ డెవలప్ ద సొల్యూషన్ ఫర్ ఇట్. అదర్వైజ్ ఇట్స్ గోస్ రియలీ ర్యాండమ్. ఈ కైండ్ ఆఫ్ యూస్ ఉన్నాయి. Let's say a student goes through all of this, sir. They set up a really good problem statement and they're ready to work on it. What is the help that they can get as a student, sir, in the ecosystem currently? Who are the startup facilitators that a student can go to currently? Very good question. So ecosystem, as I said, is developing and expanding like anything, right? So the first to go to place is the IICs, Institution Innovation Councils, that are set up in their college. అక్కడ ఇష్యూ ఏమొస్తుందంటే IICs are run by professors of your college or wherever the student is studying, right? Some cases, and I will not say most of the cases because it's not the case always. Some are leading those IICs really well, actually. They understood the system, they have spent time to understand how this thing works, and they are helping students really well. Some colleges are like that. In Hyderabad, I'm talking about tier 2 and tier 3 colleges. They have understood that really well. Of course, there are always learnings are there, right? So they are working on that. That is one part. Second is, if IIC again, just to back, so some colleges where there is a problem, they don't understand how the system works. In that case, students have to push now to little bit to the IIC's heads, because I need this help, I need to get this help. Then they are liable to get you the resources. That's they have to do, because this is coming from directly from Ministry of Education, Government of India.
So that has to happen. అది కాలేదు అనుకోండి, దెన్ యూ జస్ట్ డోంట్ సిట్ అండ్ వెయిట్ లైక్ అది అవ్వట్లేదు ఇంకా నేను ముందుకు పోలేను. దట్స్ అ రాంగ్ థింగ్, రైట్? సో యూ టేక్ నెక్స్ట్ స్టెప్. Engage with mentors online. Like on LinkedIn is a very good place to find mentors. Okay, first make a good profile of your own. అక్కడ ఛాలెంజ్ ఏంటంటే, సార్ నాకు ఇప్పుడు ఎడ్యుకేషన్లో ఉన్నాను, ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు, లింక్డ్ఇన్ ప్రొఫైల్ ఎలా చేయాలి క్వశ్చన్ అడుగుతారు, చాలామంది అడుగుతారు ఇది. సో డోంట్ వరీ, జస్ట్ మేక్ స్టూడెంట్ ప్రొఫైల్. అందరికీ తెలిసి మీరు చదువుతున్నారని, ఇట్స్ ఓకే. మీరు ఏదైతే సర్టిఫికేషన్స్ లేకపోతే ఏదైనా కోర్సెస్ చేస్తారు కదా, అవి పెట్టండి లింక్డ్ఇన్లో. దట్ ఈస్ ఫైన్, దట్ ఈస్ పర్ఫెక్ట్లీ ఫైన్. దట్ విల్ షో దట్ యు ఆర్ సీరియస్ అబౌట్ యువర్ కెరియర్ అండ్ యూఆర్ బిల్డింగ్ యువర్ ప్రొఫైల్, రైట్? సో అది ఒకటి చేయాలి. లింక్డ్ఇన్లో సర్చ్ ఫర్ మెంటర్స్ ఇన్ యువర్ స్పెసిఫిక్ ఏరియా. లెట్ సపోజ్ నౌ యూఆర్ ఇన్ సైబర్ సెక్యూరిటీ, రైట్? Search for cyber security mentors. Search criteria ఉంటుంది. Spend some time to understand who are there in that area. Get those resources. Contact them. చెప్పి నాకు ఇంతకుముందు 100లో 10 మంది ఉంటారు వాళ్ళు, కర్మ గాలి వాళ్ళే ఉరికిరు అనుకోండి మీరు స్టార్టింగ్లో, దెన్ యూ ఆర్ స్టక్. బట్ డోంట్ లెట్ దాట్ గో బికాస్ ఇట్స్ యువర్ డ్రీమ్ టు బిల్డ్ ఎ కంపెనీ, రైట్? సో కీప్ కంటిన్యూయింగ్, బీ పర్సిస్టెన్స్ ఆన్ యువర్ ఐడియా. Search for that. You will get the resources. Talk to them. అది కాకుండా join meetups. Go to some co-working spaces, go to some meetups, events ఉంటాయి, startup events ఉంటాయి. Search on Google. Everything is on Google Tally, right, nowadays. So ChatGPT అయ్యే కూడా వచ్చిండు, but now Google Tally already ఉంది మనకు. So Tally is always good, right? So mother is always supportive for us. So work on the Google Tally, get the resources what you need. See what events are going on in your surrounding area, in your specific area of interest. Go to those events. అక్కడ మీకు లైక్ మైండెడ్ పీపుల్ దొరుకుతారు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాళ్ళు ఉంటారు. అది కాకుండా ఎకోసిస్టంలో ఎవరున్నారో తెలుస్తుంది. సో దట్ ఈస్ వన్, రైట్? ఇప్పుడు నా టీ హబ్ టైమ్ టు టైమ్ దే హోస్ట్ ఈవెంట్స్ ఆన్ డిఫరెంట్ ఐడియాస్, రైట్? డిఫరెంట్ టాపిక్స్. ఇది టీ హబ్ ది వెబ్సైట్ ఉంది, చూడండి ఈవెంట్స్ ఏమవుతున్నాయి. జాయిన్ ద ఇన్స్టాగ్రామ్ అండ్ ఫాలో ది టీ హబ్ channel to see like what kind of events they are hosting, social media handles basically. LinkedIn, Instagram, these two. LinkedIn లో కూర్చొని రోజు జరుపుడు కాదు 15 seconds, right? There are other ways to help it out also. So utilize it for your better help. So those are some of the options like LinkedIn, T-Hub events, and then IICs, and then AICs, Atal Incubation Centers are there. Identify what centers are there in your area. ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో 4 ఉన్నాయి ప్రస్తుతం. T-Hub లో ఒకటి ఉంది, IIITలో ఒకటి ఉంది, T-Hubలో ఒకటి ఉంది. T-Hub is already told. అలీప్లో ఉంది and CCMBలో ఉంది, Center for Cellular and Molecular Biology. If somebody is working in that sector, health sector లో, that should be the place they should go and talk to, because that's where all the resources are there for CCMB and health related stuff. So somebody developing a solution in that area, they should go and meet CCMB and get whatever help they need. So start with that, and then later mentors I told you already, so they can search that. One more option is మార్గ్ అని వెబ్సైట్ ఉంది, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాది. అక్కడ డిఫరెంట్ సెక్టర్స్ మెంటర్స్ ఉంటారు. యూ కెన్ యాక్చువల్లీ సెలెక్ట్ స్పెసిఫిక్ టు యువర్ ఏరియా and engage with them and get the help you need. It's all for free. All the sources what I'm talking about are for free. Yes. పైసలు పెట్టే ఛాన్స్ లేదు ఇక్కడ, అవసరం కూడా లేదు. As a student you need not have to pay money when you're developing, right? So all these options what I told are for free, available resources. Explore. See again, కొన్నిసార్లు ఏమవుతాయంటే కొంతమంది రెస్పాండ్ చేయరు. మీరు వెళ్తారు కానీ రెస్పాండ్ చేయరు, రైట్? కామన్ థింగ్. ఇప్పుడు ఇంక్యుబేటర్లో వెళ్తారు, వాళ్ళు మీకు ఎంటర్టైన్ చేయరు కొన్నిసార్లు. ఇప్పుడు టీ-హబ్ వెళ్ళాలంటే సెక్యూరిటీ చెక్ అంటాడు, రైట్? అది లేకుండా మనం లోపల పోలేము. దే ఆర్ ద రీజన్స్. బట్ ఇఫ్ యూ ఫైండ్ అ రైట్ ఛానల్ టు లింక్డ్ఇన్, దేర్ ఈమెయిల్ ఐడి, సెండ్ ఎ ఈమెయిల్ టు దెమ్ సేయింగ్ దట్ ఐఎమ్ ఇంట్రెస్టెడ్ టు కమ్ హియర్. దే విల్ ఎంటర్టైన్ యూ అండ్ దెన్ దే విల్ హెల్ప్ యూ అవుట్ యాక్చువల్లీ. సో దట్స్ హౌ ఇట్ ఈస్ సెట్ అప్. సి ఒక రిసోర్స్ ఉంది, మీరు యూజ్ చేయకపోతే మీ తప్పు అవుతుంది, కానీ వాళ్ళు కాదు కదా. సో యూ హ్యావ్ టు నో హౌ టు యూటిలైజ్ ఇట్. So these are all the resources actually as a student. These are all student related stuff. Yes. Right? Sir, one of the most important questions that most of us face is, how do I protect my ideas? I might have a really good idea, but how do I make it sure that nobody else steals my idea or make it their idea and work on it? Oh yeah, it's a very common question I face, man. Actually, ఏ ఈవెంట్ కైనా కూడా ఐడియాథాన్కి వెళ్తే ఈ క్వశ్చన్ కామన్. సార్ ఆడు ఇంటున్నాడు, వాళ్ళకి ఐడియా కొట్టేస్తాడేమో అని. ఆడు కొట్టాడరా నేను పర్సన్ కాదు, ఆన్ పర్సన్ వాళ్ళు ఉన్నాడు ఆల్రెడీ. సో బెటర్ ఇస్ see, you have to worry about it, sir. Is it worth worrying? It's something like a Coca-Cola formula you're breaked, right? So something you got, then I will be worried about it. If not, like you're doing what you're trying to do. See, here in a startup or any entrepreneurship related stuff, it's the implementation is the main part.
how you implement and how you are doing it. ఇప్పుడు మీకు వచ్చిన ఐడియాని ఎనీబడి క్యాన్ డూ ఇట్ ఇన్ మల్టిపుల్ వేస్, రైట్? ఇట్స్ యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్, రైట్? ఒక ప్రాబ్లమ్ని వీ కెన్ సాల్వ్ ఇన్ మల్టిపుల్ వేస్. అలా అని if you don't talk about it, then people will not even know it, what you are trying to do it. But one suggestion for sure, don't talk about the how you are actually doing it. What you are doing, what you are trying to solve is good, but how you are doing it, adi koncham aapi petali. Unless somebody is like investor, he wants to know. Actually, investor also don't go that detail actually to understand, unless he's like very detailedly want to know about what you are trying to do. The know-how part should never be discussed, to be frank. But when you are pitching for your ideas and all, try to talk about like what problem you are solving and how it will help the customer and what market size and all. That should be enough. I think that most of the cases that is good, more than enough. But the know-how part is not to be disclosed much. Yeah. So the worry part about like somebody will copy the idea, it's like not to worry about it. Sir, also most of us are after funding, sir. We see funding as this really big thing. Like on Shark Tank, all we see is them getting funds. So how important is funding, sir? You've addressed this before, but could you go a little more detailed into it? So yes, you're right actually. ఎక్కడ చూసినా పైసల గురించి మాట్లాడతారు, రైట్? న్యూస్ ఓపెన్ చేస్తే ఆయనకి ఇన్ని పైసలు వచ్చినాయి, ఇంక అన్ని పైసలు వచ్చినాయి, $1 million ఆడు బిలియనర్ అయిపోయిండు, యూనికార్న్ అయిపోయిండు, ఇది అది అని, రైట్? Money, yes, required, but not in the early stages, right? So you were not talking about, see, you are not even proven your technology yet, right? There's no POC or there's no prototype you have developed. So anybody coming to invest just based on idea in India is like little tough actually, nowadays especially. So they want to see, have you actually implemented the solution? Have you able to get some traction or not? I mean, customers are paying for it or not? Then you talk about funding and all, that makes sense. But ఫండింగ్లో చాలా వేరియేషన్స్ ఉన్నాయి మళ్ళీ, రైట్? సో దిస్ అ గ్రాంట్ మనీ ఉంది, దెన్ దర్ ఇస్ VC money is there, and there are other options also, right? That ఉంది, so other options. But as a student, when you are developing your idea, look for grant money. First thing is like you do your stuff, prove your technology using your own money for the proof of concept and the initial prototypes, your own money or friends and family. అది అయిపోయిన తర్వాత once you have a solution in hand, then go and get for funding from incubators, right? Get the seed funds, grants, which you don't have to return back to them, right? So you just money they are giving you to develop the product. So అలా స్టెప్ బై స్టేజ్ వెళ్ళండి, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ జస్ట్ గోయింగ్ డైరెక్ట్ టు VC. నేను VC కావాలి, నాకు మిలియనర్ అయిపోవాలి ఓవర్ నైట్ అంటే థింగ్స్ విల్ నాట్ వర్క్ అవుట్. యూ హ్యావ్ టు షో సమ్ ట్రాక్షన్. సో ఫ్రమ్ ఫండింగ్ పర్స్పెక్టివ్, ఫస్ట్ వర్క్ ఆన్ proving your technology with your own money, then go for incubators, for seed funds, grants, డెవలప్ చేయండి, ట్రాక్షన్ చూపించిన తర్వాత దెన్ గో ఫర్ అదర్ మనీ, రైట్? సో అండ్ ఆల్వేస్ సీ, ఫండింగ్ ఈజ్ నాట్ ద ఓన్లీ థింగ్ యూ ఆల్రెడీ నీడ్, రైట్? సో ద బెస్ట్ సొల్యూషన్, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ మేడ్ ఎ గుడ్ ప్రోడక్ట్, యువర్ కస్టమర్స్ ఆర్ యువర్ బెస్ట్ ఫండర్స్ యాక్చువల్లీ, right? Those are the best investors for you. If your product is good, the company will just go just like that, right? Zoho is a good example, right? Yes. They are a bootstrap company. They never went for any external funds and all, right? So alaga, you develop solutions first, you develop for the customer, then go for external funding. Thank you, sir. Sir, also about sir, the current scenario has changed, sir, a little. People were going to MS a lot back then, and people also see MS as a viable alternative to job even now. So what do you think, sir? Is it worth going to a different country in search of job or in search of a little better skill set when it comes to entrepreneurship? So you yourself were in USA for very long. You were very high paid. Even in 2007, you were earning close more than 1 crore, sir. You've told us that. So what do you think, sir? Is it okay now to go to the US or other countries? నా పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్తాను. వెన్ ఎవర్ గో ఫర్ సెషన్స్ అండ్ ఆల్, రైట్, ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఆస్ లైక్, భయ్యా ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ చేస్తారా, జాబ్ చేస్తారా, లేకపోతే జంపా అని. జంపా అంటే లైక్ యూ వాంట్ టు గో టు హైయర్ స్టడీస్ అండ్ అదర్ స్టాఫ్, రైట్? So most of the cases now, even students talk about like, I want to go for masters, right? So they want, nothing wrong, right? It's just their personal situations and all. So they want to pursue higher studies and earn bigger money, right? So in my case also, at that time, I mean, the entrepreneurship was not that big, right? People are not talking about that much. And the only option that was left at that time was like, either you do your job or you shift to software as a mechanical engineer, you shift to software to get big money, or you get out of this country, right? These three options are only there. Or you go for a government job, right? But me personally, I'm a hands-on guy, right?
as you told in my introduction also. You cut my nose, you get oil, no blood, right? But don't try it, okay? Make it oil sometimes. So the point is, so those were the options at that time, right? So I'm not good in writing government exams, like I'm very bad in that. So I'm good on hands-on stuff, right? So that's why the option left was like either you do a job in the core sector, but core sector doesn't give much money. My initial salary was 5,000 rupees actually in India. Campus placement when I got, so they paid me 5,000 rupees, right? So that was a stipend kind of thing, right? But that's not enough as a mechanical engineer, right? As a mechanical, you need to build your career, then the money comes in, right? So that's how it is in the core sectors. So with that in mind, as I said, my brother took that initiative, we got there, right? So masters ke ella to gain experience in terms of like how other people do work, it makes sense to go learn and come back to India, right? Earn a decent amount of money in the faster period of time. Don't just settle down, right? మంచిగా అనిపించింది, గ్రీనరీ ఉంది, మస్తు స్నో కనిపించింది, వైట్గా సెటిల్ అయిపోతే అంతే ఇంకా. This country will never develop, right? We need people, good engineers, good people who are well accomplished to come back and develop this country, right? Otherwise, how this country will ever develop? So with that in mind, వెళ్ళాలి, ఎడ్యుకేషన్ చేసుకోవాలి, రిటర్న్ రావాలి. If that is the option you have. If not, you can do something here itself. Entrepreneurship lo second, third year you have time, right? 2, 3, 4 years you have time. At time if you are able to develop a solution and that gets you big money, then that's it. You are set. Like basically you're trying to do something for money, right? You want to build something from better place in your life, right? So option ఉంది అనుకోండి, use that, build the companies, get the resources and go for it. Back to masters, if the option is not there, you still want to pursue and explore the other countries, go for it, learn there, explore that, work for some time and come back, right? That's what I would suggest. Thank you, sir. Sir, one final question, sir. If you'd like to tell the engineers of today one thing, engineering students of today one thing, what would it be, sir? Many things, but yeah, the most part is there's no shortcut for learning. It's not easy. I mean, there's no shortcut basically. You have to spend your time, learn the technology. These chat GPTs or any AI tools are there to support you only. But at the end of the day, I'll just quote one example, right? So in mechanical engineering also, there is something called generative AI. You put boundary conditions, it will generate a model for you, right? But at the end of the day, you as a user should know as an engineer that ekkada fail avutadi, maname decide cheyaladi. So అలా ఉన్నప్పుడు you can't just rely on all this AI stuff and all. AI is good, there's no question on that. But at the end of the day, you should know the deep in the technology, what you are trying to learn and you are trying to implement. So don't take shortcuts, learn in depth about the technologies and be a better place. That would be all, sir. Thank you for your time. Thank you so much. It was great actually to talk with you and share my experiences over a period of time. And I'm glad that I'm part of the EDAM initiative to do a podcast. Thank you, sir. You've been a great asset. Thank you. Thank you.